Bem-vindos a mais uma Aventura Missioneira! Querida família religiosa, há momentos que constituem um hito na história de um país ou de uma cultura. Este ha sido o caso da criação da Missa Suyuris em Tajiquistão, que celebrou seu 25º aniversário de fundação. Asimismo, a criação da Missa Suyuris, há 25 anos, ha quedado por sempre ligada à história do Instituto, já que a mesma nos foi encomendada por el sucessor de São Pedro e nosso padre espiritual, São Juan Pablo II. Significando um hecho clave para o desenvolvimento da cultura cristiana no país e uma das graças mais grandes que a providência nos havia hecho desde a fundação do Instituto. El 29 de setembro se celebrou com grande solemnidade e alegria este acontecimento, principalmente com a Santa Missa, celebrada com um novo cálice, hecho para a ocasião. Também se pudo embellecer a paróquia com um novo retábulo, e hacer a oferenda de uma corona e uma rosa de ouro a la Virgen de Luján, patrona de la Missa Suyuris, además de uma imagem de São Juan Pablo II junto a la Virgen. Todo isso somado a las outras iniciativas hechas este ano, a distribuição da imagem de la Virgen de Luján para as famílias de la paróquia e de maneira especial com a preparação para que alguns niños de la paróquia recebieran os sacramentos en este dia tão especial. Los invitamos também a ver a série de vídeos de la Missa Suyuris, que podem encontrar em nosso canal em YouTube, la qual poderão profundizar em la história da Igreja e de nosso instituto neste país, e em particular el celeste dom de las primeiras vocações sacerdotales e religiosas nativas desta nação. In the religious life, by the vows, every religious makes a total donation of oneself to God, loved above all things. This gift of self embraces their whole life in such a way that the religious has absolutely nothing left for himself, making their life a true holocaust, a complete offering. This self-surrender has been seen all over the world since, by the grace of God, perpetual vows, first professions, and investitures of the habit have been celebrated. On October 1st, Feast of St. Therese of the Child Jesus, 4 of our sisters made their perpetual profession of vows. Sister Pasi Van Christus in Suriname, who afterwards also celebrated in the Netherlands her place of mission. Sister Maria Amparcena in Alexandria, Egypt. And in Spain, Sisters Maria Mare de Deo de Misericordia and Maria Alpeo de la Creu at the shrine of Our Lady of Montserrat, where 2 novices from that country also professed their vows for the first time. And lastly, Sister Maria Blachoslovenia, who a few weeks ago in the Chapel of St. Joseph in our novitiate in Ukraine also professed her perpetual vows. Я, Марія Благословення Фелес, вільно віддаю Богові у жертву усе моє єство. Two weeks later, on the feast of St. Teresa of Jesus, 3 sisters celebrated their first vows in Italy. And in the Philippines, 11 novices received the holy habit, becoming visible signs of God's presence in the world. Christ has chosen you, called you, and given you this holy habit to enfold you with his mystery, and so to keep himself ever present to you. Be faithful.
Be faithful. Nell'enciclica Aeterni Patris, il Papa Leone XIII afferma: tra i dottori scolastici brilla soprattutto San Tommaso d'Aquino, principe e maestro di tutti. E questo non solo per la competenza, l'equilibrio, la profondità, la limpidezza dello stile del dottore Angelico, ma ancora più per il suo vivissimo senso di fedeltà alla verità, fedeltà alla voce delle cose create per costruire l'edificio della filosofia e fedeltà alla voce della Chiesa per costruire l'edificio della teologia. Per avvicinarsi a San Tommaso e approfondire la ricerca della verità, i nostri seminari in Argentina, Brasile e Filippine, come è tradizione da molti anni, hanno organizzato le giornate tomistiche. Nel seminario Maria, Madre del Verbo Incarnato in Argentina, la finca, il tema era la conoscenza. Fabro se funda en el ente desde el comienzo. No seminário São José de Anchieta, no Brasil, o tema foi Deus, Introdução ao Problema Teológico, tendo como base o livro homônimo do padre Cornélio Fabro. Fundamentado na filosofia tomista, Fabro investigou as raízes do ateísmo moderno para combatê-lo corretamente, já que o questionamento sobre a existência ou não de Deus é o problema essencial do homem essencial, comum a todas as civilizações e tempos. In Now Later of Sheshan Seminary in the Philippines, they are able to deepen their understanding of metaphysical notion of participation. A few days before, in the Formation House, they also had the institution of 3 acolytes and 2 lectors. E nel seminário Beato Miguel Agustín Pro en Perú se realizaron por su vez las jornadas bíblicas, en donde los padres expusieron conferencias que tuvieron como tema central el fundamento de la unicidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, concluyendo con la celebración de la Santa Misa en honor a San Jerónimo, doctor de la Iglesia y gran comentador de la Sagrada Escritura y autor de la traducción latina de la Biblia que conocemos como Vulgata. St. John of Avila considered that a suitable way to evangelize was through popular missions. The Apostle of Andalusia had a universal vision of evangelization because he was aware of the great need that all men have of the favor of Jesus Christ. For this reason, the saint himself went so far as to exclaim, "If only one could have 1 billion tongues to proclaim everywhere who Jesus Christ is." In Spain, our religious were able to make the name of Christ resound by preaching a popular mission in Montilla, in 2 mission centers, one of which was a basilica that holds the relics of the great doctor of the church and teacher of saints, St. John of Avila. Fathers Jose Vicky, Daniel Sima, Martín Feliciosi, and Gabriel Vergani preached the mission with the help of a group of Spanish seminarians and the sisters of the 3rd year of the Judeate in Italy. By the grace of God, it was a mission that gave abundant fruit, reviving the great spirit of Spanish faith in that town. The Bishop of Córdoba, Monsignor Demetrio Fernández, also participated, and he was very happy. And it is worth mentioning that a total of 76 people were able to receive the sacrament of confirmation. Also in Turin, Italy, a popular mission was held in the parish Blessed Pier Giorgio Frassati, thus beginning the Jubilee year of the parish, which next year celebrates 30 years of foundation. This mission was preached by Fathers Andres Bonello and Father John Tin, with the help of seminarians and novices from Italy. And of course, our dear 3rd Order members of that place.
La Paróquia San Juan 23, en Espírito Santo, Brasil, pudo realizar las Olimpiadas Católicas, valorizando las potencialidades educativas y espirituales del deporte. En el Colegio Pablo VI, en Susano, y la misión de las hermanas en Presidenci y Prudenci tuvo lugar con gran ánimo y creatividad los Juegos Florales.